people, welcome back to my YouTube channel. My name is Jane Mugure. If you are a new member, kindly support this channel by hitting the subscription button, liking my videos and hitting the notification bell so that every time I upload a new video, you get notified. This channel is all about being better selves in terms of our self-awareness, self-rediscovery, self-invention, and being better people in whatever capacity God has put us into it, being a better parent, being a better employee, being a better person than we were before. All of us want to make a fortune for ourselves, and that can only be achieved through making more money. Whether you are employed or not, you always need an extra coin. So, and being a Kikuyu, the business culture is a DNA. So I've always wanted to do business and I've engaged in several, and I've only succeeded in one out of the many businesses I've done. Majorly there are 6, but I'll dwell on 5. Yeah, so the first business I did was in campus. When in first year, second semester, I had a printer and a laptop. So I could print actuarial tables to people and bind them. Then I make like 250 shillings. And by that time, a ream of paper used to be 400 shillings, and I could make like 10 or 15 actuarial tables selling at 250 each at the beginning of every semester. But as time went by, I left the hostel and I had to stop doing that business, considering that the actuarial tables, the market is only inside the campus. And as time went by, even competition increased, and that is how I stopped doing it. Nikabaki na printer kufanya photocopy for my actuarial professional papers. But it was a good business. It used to give me money to party and eat well while in the campus. It said that if you do a business that is in line with your passion, you will live a satisfactory life. Because you are not after money, you're following your passion. I'm one kind of a person who really likes partying and having fun. And at one point, I needed a chessboard. And the only place I could get a chessboard was at online ama Nairobi Sports House. Nairobi Sports House niliona ni kama siwezi afford, it look more expensive kidogo. Time ingine, I required to buy a dart. Nilisumbuka before I get the dart. And eventually, nikasema, venye I like having fun, and I can't get these chessboards and the darts kwa area mimi naishi. Hata sionangi zikiuzwa kwa urahisi huku mtaani. Suppose it looks like a gap that needs to be filled. So nika research, nikaona nikajua mali hizo vitu huuzwa. Nikaendea. Remember, after close down ile biashara ya plastic shoes, si kupeana container, nilibaki na container. Kitu nilichange ni furnishing too, cause venye unapanga board games na venye nilikuwa napanga viatu si the same. So nika refurnish na nikachukua hizo vitu. So nilikuwa nauza board games, hizo ni Monopoly, chessboard, Ludo and chess. Pia nilikuwa nimeka vitu za kupati, ukitaka vitu za birthday kama balloons, hizo candles, hizo numbers za the number of years maybe a child is turning, na pia vitu za baby shower. The profit was far much better compared to the plastic business. The only challenge was, ukiuzia mtu vitu za baby shower leo, watafanya baby shower ingine siku gani? So that was one of the challenges. Number 2, nauza vitu za, nilikuwa pia nauza indoor workout equipments kama rollers, tummy trimmers, chest strengthener. Kumbuka nauzia kwa container mahali kuna watu wenye wako hiyo area ni middle income earners. And middle income earner or people who are earning very little money, atakuja kununua vitu za gym saa ngapi? Anakuja kununua vitu za baby shower aje? Hizo ni vitu yubaiwa kwa na watu wako sawa. Watu maybe wako wanawake kwa maofisi and they need to work out from home. But si mtu mwenye anapitia hapo akienda kibarua, kwenda kwake kibarua is enough workout. So
nikaona pia hiyo biashara si sustainable. Nikaanza kupost online, unapost dumbbells online kwa WhatsApp. Hata ukipost mtu atakuuliza but hawatabuy. Rate ya kuuza ilikuwa very kidogo. Mistake nilirealize kwa hiyo biashara ni number one, those things, the gym equipments and the party items plus the board games are not they are not needed by everyone. Market yake ni kidogo sana. Ndio maana hata hakuna Nairobi Sports House mingi ama Decathlon mingi, ni moja tu. So they are better placed pamoja na biashara ingine. Wacha hiyo ikuwe, it's not the main business, it's just like a side. So I feel ningeanza biashara ingine, although I didn't have the capital, ningeanza ka biashara kingine hapo ndani kama ni combine hizo viatu za maana na hizi vitu za board games, ingekuwa inaweza move haraka. But sasa biashara ya board games peke yake na gym equipments na party items haikuwa sustainable. Iko better hata situated kwa mall kwenye the rich people are coming. I think that's why it failed. Poor location and poor marketing. I sold things for the wrong clientele. Another time, I saved some money and I accumulated 60,000. And I felt the need to now start my first official business after I finished college. So the first business to do with 70,000, it couldn't do much. So I looked for the cheapest alternative, and after shopping around, I realized I can sell plastic shoes. I partially spoke about it in the previous video. So if you haven't watched, please go and watch, then you come back and watch this one. I'll put the description link below. So kindly watch it. And I was told, those plastic shoes, I can get them from Kamukunji. So nikachukua container ilikuwa ni 5,500 plus the deposit, that is like 11,000. Then the furnishing the car stall was like 10,000. So I had like 35,000 kufanya kununua stock. So mimi nikapelekwa Kamukunji na mtu, nikahesabiwa plastic shoes in sizes. So nilikuwa nazichukua na 90 bob za watoto ama so, then za watu wakubwa depending na sizes nachukua na 140, 150, 160. So mimi nikakuja nika-set up biashara na nikaajiri mtu. So faida nilikuwa na make kwa hiyo biashara, kakiatu kamoja, kiatu ya mtu mkubwa ukinunua na 150 unauza na 200. Na mtoto ukichukua na so ama 90 bob unauza na 150. So challenge nilikuwa na face kwa hiyo biashara, ningeuza hata pia 10 kwa siku, ama on a good day I would sell 10, on a bad day I would sell 2 or 3, but zilikuwa zinasonga. So the challenge was profit margin yangu ni very small. Na umesikia hii biashara iko na mtu analipwa 7,000. On top of that nalipa rent 5,500. Uzuri haikukuanga na rent, haikukuanga na haikukuanga na stima, tulikuwa tunatumia re-energizing bulbs. Yeah, so expenses at the end of the month na profit na make zilikuwa kidogo sana. Nikiuza stock ya 30,000, sisi kuwa nimemake 10k, na hiyo 10k hata haitoshi kulipa mtu na haitoshi kulipa rent. And another thing that led to the failure of that business ni kulikuwa na mtu wa mkokoteni alikuwa anauza hizo plastic shoes, slippers hapo tu kando ya barabara na place mimi nauzia. So mtu wa mkoko atauza adult plastic shoes at 150 shillings, kids shoes at 100 bob, and still zingine hata angeuza na 50 bob, na ni viatu mpya. So competition to some extent was very stiff, and nikaanza kulose out customers tu pole pole, cause unaona yeye anauza na 150, mimi hiyo ndio pesa nilienda kuchukua nayo. No, ukijaribu kumuuliza, and kwani where do you get your stock so that you sell at the prices that I'm getting them? Ndio wewe unauza, ndio my buying price is your selling price. And he didn't disclose, I don't know why. Yeah. So
siku make a lot of money in that biashara. Nikaifanya for 4-5 months, nikaona it's not sustainable, it's not giving me any returns, and it can't support itself fully. Eventually I came to realize that those plastic shoes huuzwa industrial area na makampuni zenye zinatengeneza ama huko Mlolongo. So mtu wa Mkoko anauziwa hizi viatu kwa magunia na mtu mwenye alichukua in wholesale huko industrial area. So price yake hata iko kidogo kuliko mtu mwenye ananiuzia wholesale pale Kamukunji. Hivyo ndio nilikuja kuklozia biashara. Finally nilipeana hizo viatu na zingine ni dead stock. Ilisha, it was done like that. Then one lesson I learned from that biashara is, before you set up any business, ni vizuri you understand where do you get those products. Pia do your research, ujue uweze kucompare the market performance, so that mtu mmoja kama anauza kiatu 100 na mwingine anauza 150, you are able to trace where does that difference come from. Another mistake was niliweka biashara ya plastic shoes yenye inanipea profit kidogo sana, mahali nalipa rent mingi. Si poa biashara una make, ukiuza kiatu moja ndo una make 40 bob. Rent 5500 is close to 6000. 6000 is meant for rent. So it means you're supposed to make 200 in per day. 200 ni uze viatu pea 5 na kuna customers hata watabagain uauzie 180 bob ama 120. So utakuwa umemake faida ya 30 bob. Kumake 200 for the rent na another like 250 for mtu umeajiri is close to impossible na that kind of a biashara. The profit being so small, I think it's advisable to reduce expenses. Vitu kama plastic shoes si kitu ya kuchukulia container. Enda uuze kwa kibanda, mali utakuwa unalipa rent ya 500 ama 1000 badala ya kujicontain kwa kanyumba Kenya kana require more money than what you're likely to make. At this point, I still have some of the board games in my house na pia hizi vitu za watoto za CBC. If you want, bado unaweza nitafuta, ziko kwa nyumba tu nimezieka. So nilifunga hiyo, niliacha kuuza hizo vitu za nini eventually. Hizo ma board games na ma gym equipments and party items. Nikafungua biashara ya second hand bags. Kuna rafiki yangu alikuwa ananiuzia dresses za job, but ni second hand, very quality clothes. Na alikuwa ameajiri watu kama 3. So nikamuuliza, na Devi, hii biashara yako unafanyanga aje? Akaniambia uchukua vitu Gikomba ama sometimes anaendea kwa Mhindi directly, anachukua bales. Na bales si expensive, nitafute do, atanionyesha mashimo. So nikatafuta capital, nikaenda nikachukua bags. Bale moja nilikuwa nachukua na 13 to 15,000. Beshte yangu akanishow, cause huwezi enda kuchukua bale moja na uziwe wholesale, itabidi ushikane na watu wa Gikomba, ama cause mimi nishajulikana nikichukua nguo zangu kama nachukua bales 4 za dresses na wewe unakuchukulia bags bale 2 ama 1 depending na uwezo wako. Yeah, so it was a deal. Akanipeleka kwa Mhindi pale GM, mahali alikuwa anachukua dresses. I took my first 2 bales. Bale moja, bag moja ilikuwa na pieces kama 35 za bags. Na nazichukua na price ya 370 ama 270. Kwa mtumba kuna grade A na grade B. Grade B is the best quality. Mostly wanasemanga ni za Turkey ama XUK products. Grade B is a poor quality. Hizo ni zile unabuy unaenda kuchagua zile nini poa utauza. So nika prefer kuendea grade A cause ni bags quality na pia uta make more profit. Bags zikaenda vizuri, nikauza the first 2 bales, zikaisha vizuri, nikachukua another one. Biashara ikaanza kupika, hadi ikaanza kujirestock yenyewe. Boom! Venye nimeamua tu kuexpand, nikaanza kuchomelea wire mesh uko kando, ndio na hang bags. Nikachoma kwa jirani. So alikuwa na boutique. Moto ilitransmit hadi kwa jirani. Nguo zikachomeka, hizo mavitu za plastic zikashika moto. Sasa badala ile profit nilikuwa nimeanza kumake, niendelee kuuza,
ikakuwa sasa natumia do yangu kuripe mtu mwenye alikuwa na boutique. Ni kama nimeanza biashara mpya ya boutique, cause lazima mtengeneze shelf zake, lazima umrudishie mannequins, lazima umrudishie stock ya nguo zake venye zilikuwa. So hiyo biashara ikanibo, na hivyo ndio nilikuja close down. At this point I have a whole sack of 2 bags, mixed bags, school bags, gym bags, handbags, and a full sack of teddy bears, which I don't know where to take them. Mtu akijua mali naweza peleka teddy bears, hata kama nikupeana aniambie, I'll take them for free. Ziniondoke, ziache kuniwekea klata kwa nyumba. It said that only a fool learns from her or his own mistakes, and that was me. I learned what led to the feeling of my businesses through my own experience and not another person's experience. I still believe I'll do business, because biashara is the only way out if you want to be rich. Though some people make it out of employment, I'm of the opinion that I'm a business person, and when I have the right capital and the right business idea, I'm going to set up something. And also, at times I console myself by saying, all of us must not succeed in the business. Wengine tunaweza kuwa sisi ni wa kuajiriwa. We can thrive in the corporate world. Na there are people who will thrive in self-employment, and others will not thrive there. Pia wengine hawana hizo zeal to be an entrepreneur. So it's you to choose your path. Na pia God anakublessia. God anatubless in different ways. Because while these businesses were failing, I was always wondering, yule mama huuza mboga kwa kibanda, aniuzie ndizi moja 5 bob. Ani katakatia skuma za kamoja ni 5 bob, 5 bob. Ndio amake do ya kulipa rent na watoto wake wanasoma, na analipa nyumba na hiyo pesa na make kwa kibanda. And for you to make hata 50 bob, inamaanisha umeuza maybe skuma za 150 ama 200. Seti nadharo hizo biashara za kibanda, but najiambianga God do to bless ya two different places. Cause kama mtu mwenye anakusanya ama hata kuna watu huuza sweeti tao. Unaona mtu huzunguka tu na packets za sweeti. Jioni, asubuhi hadi jioni anazunguka na packets za sweeti. It doesn't require a lot of capital, but huyo mtu unampatanga ameuza leo, kesho kutwa. So it means they are making money out of that business. Late 2019, someone approached me. He wanted me to lend him some money so that he can start a PlayStation business. And I asked him, what is your total capital for this business? It happened that the money he was borrowing was more than what he had in his pocket. And because you are told that you can only risk what you want to, you can only lend out what you wouldn't feel if someone refused to repay, I felt I couldn't give out more money. I couldn't invest more than the owner of that idea. So in return, I request, can we do a partnership? Akasema ni sawa. Bear in mind, I know nothing about PlayStations. So mi nikampatia do. Tukaenda Rudhuli, tukachukua XUK PlayStations 2, then tukachukua screens. Biashara haiko mahali mimi niko, ilikuwa inasetiwa far away from where I was. So yeye ndo ameenda na hizo PlayStations, ndo ameenda na screens, na pia tukabai FIFA games, I think 4 ama ni 3. So akaenda akafanya set up ile ka biashara mtaa kwa mtaa. Mimi sikuwa ienda. Biashara haikukaa for so long. Then COVID ikastruck. Venye COVID ilikuja, ma chiefs wakasema vitu kama video games na pools zitabidi zifungwe. So hiyo biashara yetu hivyo ndio ilifungika. And we didn't come back after sasa COVID imeisha, sikurudi kufuatilia vitu zilienda aje, cause hata mwenye idea pia ali give up, alipata another way of making money. That was a wrong move, kuinvest kwa kitu huelewi, alafu hufuatilii, hujui biashara imeenda kuwekwa wapi, hata hujui kai iliyaiwekwa, huko na input. Mtu amekuja tu na idea yake, na juu hutaki kupoteza do yako, unampatia. I wish ningekuwa nimepeana kama loan, cause hata kama COVID ilikuja, ingefikia ati anauza hizo PlayStations ama anazipeleka kwa hao, ingekuwa ni deni yangu.
But sasa mimi nilichoose kupartner. So ili backfire on me. Lesson nililearn hapo ni ati huwezi tegemea mtu mwingine akuspoon feed. Hamwezi weka biashara na mtu na wewe hutake part, hujui inaanzishwa aje, hujui capital. Ni mtu akuje na idea yake, wewe kazi yako tu ni kutoa do, na hiyo do hata haufuatilii. Anyway, it was a hard lesson, but we move it regardless. There's a time we went on strike and we were out of the university for like 8 months. So, to keep myself busy, I bought a kettle, the leisure time kettles for selling coffee, and started selling mandazis and coffee every evening. Nikitoka CPA classes daytime, jioni naenda kuuza kahawa. So nilikuwa nauzia Githurai. So in the evening I go asking people, especially the boda guys, and when it rains you go, kahawa was 5 bob and mandazi 5 bob. Unaenda ukiuzia watu jioni, kahawa ikiisha, you're lucky. Isipoisha, oh, unto you. Umetupa sukari yako na coffee bure. I did that business for like 7 months. Ilikuwa inanipea do ya kusurvive tu. I was not in the, I only needed to make some extra money to enjoy myself while being accommodated by someone in Githurai, as I did my papers and also as we awaited for schools to be opened. So eventually we went back to school, strike ikaisha, alafu hiyo biashara nikaachana nayo. Sasa the hustle ya kushinda jioni ukiuliza mtu kama atanunua kahawa was a big deal, and I didn't do that business anymore. Nilifanya tu hiyo 7 months na nikaachana nayo, but it used to give me more money. I usually think if everything gets to the worst, nitachukua tu hiyo birika yangu nianze tu kuretail kahawa tena. In summary, the lessons I've learned from my experience is, number 1, do a thorough research. Usijipatie ma surprises kujua you can get a product that have a price. And number 2, get a mentor, get encouragement or advice from people who have done similar business to what you want to start. In any case, kunaambiango there's nothing new under the sun. So what you want to start selling, someone else has already sold. So find out from people who are more experienced rather than having to start from scratch. The third lesson, it is good to cross-sell. For example, hiyo biashara ya board games na party staffs ilikuwa a viable business. Ingenimekia do, lakini ilikuwa inataka niuze na kitu kingine. Maybe ningeka boutique, ama nieke hizi money like equity ama cooperative agent or M-Pesa, ndo zisustain hii biashara yenye goods sio easily moving. I think that should be a point on its own. The number 5 lesson is, tafuta products zenye mwananchi wa kawaida anaelewa. Ukikuja kijiji kuuzia watu dart games ama vitu za gym equipments, una expect wabuy aje? Ukikuja kuuzia watu kwa estate vitu zenye ni the grade B bags, who is going to buy? So know your clientele very well, and also location matters. Place your business in a place where watu wako. Kama unauza, kama products zako ama services ni vitu za vijana, enda uka set up biashara mahali kuna colleges ama mahali kuna university or such kind of a thing. I've come to the end of this video. Please support me by subscribing, liking and sharing my videos, and in the comment section maybe you can share with the viewers the lessons you've learned from businesses you've managed to do, or what you think I would have done better, or even a business idea that you think can make me thrive in the near future. Until next time, people, cheers.